Very good evening, fellow Toastmasters and distinguished guests. I am Toastmaster Raja Balaji, your Sergeant at Arms for this meeting. I welcome you all to our Tamizhootru Chennai Solvendargal Mandram. The mission of Toastmasters Club is to provide supportive and positive learning experience in which members can develop communication, leadership, and public speaking skills, resulting in greater self-confidence and personal growth. There are a few ground rules to be followed in our meeting. Please avoid taboo topics like sex, religion, and politics. Keep your mic muted when others are speaking. With this, I am handing over my control to our President, distinguished Toastmaster Sampath Savarajan. Over to you, Sampath Savarajan. Malay Vanakkam, good evening to all. Good evening. I take great pleasure in opening number 303 303வது கூட்டத்தை தொடங்கி வைப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கை தட்டுறதெல்லாம் குறைஞ்சு போச்சு, நல்லா தட்டணும். இந்த விருந்தினர்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள்? கிரீஷ், சுந்தரேசன். Sundaresan and Sri be introduced at that problem. So I can quickly introduce Jirish. உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார். சம்பத் சார், உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. ப்ளீஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் உட்கார்ந்துன்னு சொல்லுங்க. அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் அப்படியே பேசுங்க. இப்ப சரியா இருக்கா? ஓகே. நகராஜ் மவுத் பீஸ் அப்படியே வச்சுங்க. இல்ல திருப்பி பிரேக் ஆகுது சார். இல்ல சார், வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார். வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. உங்ககிட்ட ஒண்ணும் இல்ல, அது எனக்கு தெரியல. சிக்னல்ல எதனா ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஓகே. Jirish was a good friend of Raja Balaji, and now he is a good friend of Mohan. அவ்வப்பொழுது இங்கே வந்து தன்னுடைய பொன்மையுடன் சில அறிவு துளிகளையும் தெளித்து விட்டு போகிறார். Jirish, introduce yourself briefly as per your occupation. Thank you, sir. Thank you for the warm welcome. நான் Jirish from Toastmasters Club. ஆமா, அப்பப்போ நான் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து என்னோட அறிவுத்துறை எல்லாம் தெளிக்கலாம். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து நான் கத்துக்கிட்ட விஷயம் அதிகம், இன்னும் கத்துக்கிட்டு இருக்க விஷயம் அதிகம். அதுவும் சண்டே ஈவினிங் இங்க வந்து நான் ஒவ்வொரு டைம் ஒரு மீட்டிங் ஒரு ரோல் எடுக்கும் போது மற்ற ரோல் பிளேயர்ஸை பார்த்து நான் வியந்து நான் கத்துக்கிட்ட விஷயம் அது. நிறைய வாட்டி ராஜபாலாஜி கூட சொல்லியிருக்கேன். ராஜபாலாஜி இந்த விஷயம் இப்படி பண்ணாங்க, ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு, ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு. அந்த மாதிரியான ஒரு அனுபவத்தை தேடிதான் ஒரு வாட்டி நான் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கேன். அது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எப்பவுமே வரும்போது. அண்ட் இன்னைக்கும் இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ சார். சில வாரங்களுக்கு முன்னால் நான் உங்களிடம் திட்டத்தை சொன்னேன். நாம் இரு மன்றங்களும் சேர்ந்து வேறு சில கூட்டங்களை இன்னும் செவ்வனே நடத்துவதற்கு ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தலாம் என்று, அதை பற்றி பிறகு யோசிப்போம். Thank you very much. So today's program, before going into that, my theme for today is public speaking. Public speaking is the main reason quoted by 90% of newcomers for why they are coming to Toastmasters, why they want to join Toastmasters. Some years back, they used to say, fear of the stage, low confidence, public. Nowadays, particularly from the urban population, towns and cities population, people don't have a lack of confidence. They're quite confident. Very few of them, like previously, if 10 people join, out of 5 people or more will struggle
even in introducing themselves or doing a teach. Nowadays, it is not like this. So you have confidence, but still you have to develop public speaking. How will you develop it? Some time back, I talked about the magic wand. The magic wand is useless unless the magician works. The magic wand is in your hand, you have to do that. So how will you develop public speaking? By doing projects. How many projects a person does? Maybe once in a month. Is that enough? Many senior Toastmasters used to say if they don't come 2-3 weeks continuously, when they come back, they feel like it's a new beginning. Everything is not just right. So even for senior Toastmasters, ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கார் Sir, your சம்பத் சார் screen has ஃப்ரீஸ் frozen. ஆயிருக்கார். He has got some problem in his connection. பரவாயில்ல, இப்ப மீட்டிங் மூவ் டைரக்டா பண்ணுவோம். நம்ம டிஎம்ஓடிக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிடலாமா? Yes. டிஎம்ஓடிய நீங்களே யாராவது கூப்பிடுங்க, அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சொல்வேந்தர் குந்தவி, மேடை உங்களது. அவர்கள் வர வரை நீங்கள் எடுத்து நடத்துங்கள். என்னுடைய குரல் தெளிவாக கேட்கிறதா? தெளிவாக கேட்கிறது. அனைத்து சொல்வேந்தர்களுக்கும் விருந்தினர்களுக்கும் இந்த பொன்மாலை நேரத்தில் என் பொன்னான வணக்கங்களை காணிக்கையாக்கிக் கொள்கின்றேன். இன்றைக்கு நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற இந்த கரு என்பது முடிவு அல்லது விளைவு என்று கூறலாம். ஆங்கிலத்தில் ரிசல்ட் என்று நாம் அழைக்கின்றோம். இந்த ரிசல்ட் என்பது குறித்து நமக்கு பல விதமான அபிப்பிராயங்கள் இருக்கக்கூடும். நாம் இதை ஒரு நேர் வழியில, அதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் எடுத்துக்கொண்டு போய் இது எப்படி என்று ஒரு சில அலசல்கள் நாம் இன்றைக்கு செய்ய இருக்கிறோம். இது எப்படி என்றால், இப்போது இந்த 10+2 ரிசல்ட் வந்திருப்பதை ஒட்டி நாம் இந்த கருவை இன்றைக்கு எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். அதே சமயம் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். இது ஒரு கருவை நெறியாளர் எடுத்தார் என்றாலே நேரம் தள்ளி கொண்டு போய்விடும் என்று நினைக்க வேண்டாம். நாம் சுருக்கமாக ஓரிரு வரிகளில் இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கின்றோம். எண்ணிய எண்ணியாங்க எய்வர், எண்ணிய திண்ணியராக பெறின் என்பது வள்ளுவருடைய வாக்கு. இது ரிசல்ட் என்கின்ற அந்த முடிவு அல்லது விளைவு குறித்த ஒரு அழகான ஒரு குறள். ஒரு செயலை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணி இருந்தால், அந்த எண்ணத்திலே ஊர்தியம் இருந்தால், நினைத்தபடி நீங்கள் செய்திருந்தால், நீங்கள் நினைத்த இந்த விளைவு அல்லது முடிவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பது அவர் இங்கே கூற வருவது. So success is a result of preparation and hard work. It's not sufficient that if you are only interested or if you are only willing, you also have to put it into action. That is when you will achieve the desired result. So with this information, let us move on to today's meeting. Today's meeting is having 3 sections as always. So the first section is the prepared speeches, and then we will be having the table topic session, and then we will be having the evaluation session. So it will be great always when we have an external evaluator to evaluate our club proceedings. Today, VTM Sundaresan sir is honoring us with his skilled and experienced evaluation. So Sundaresan sir is yes sir. yeah, I can continue and then hand over to Sundaresan. Okay sir. See, there is a bad voltage fluctuation. My computer is shut down suddenly. So from the mobile. But now your voice is clear, sir. Thank you. Now I have joined on mobile. Okay. So as I was saying, public speaking, if you want to improve,
You cannot do just by doing one project in 4 or 5 weeks. And many of the pathways projects are not concentrating on skills of public speaking. They are different projects, the interests and purpose are different. So it is even more important nowadays that you start on a regular practicing system. For example, you decide for yourself every week in the weekend, you will write a general speech, not your project speech. In a particular week, if you're preparing project speech, you can leave it. Otherwise, you can think of a topic, develop a speech every week. So by doing this, you will be cultivating, quickly zeroing in on good topics to speak on, and also preparation of the script and how you want to plan. This will be a great general preparation, and it will help you not only in pathways, it will help you much more in contesting. Every year we have all these 4 contests. If you do this, it will be very good. So we cannot sit back now thinking that we will become a great public speaker. By doing pathways, it is not easy for all the people to develop into great public speakers. So this was my message. So you can make a plan every week. You can do it. If it is difficult for you every week, at least once in a fortnight, you have to prepare one speech. This speech may be useful for you in future contests or in doing some other speech in pathways itself, where they say vocal variety, inspire the audience, storytelling, body language, all these general skills aspect. There you can use these topics. So this was my message. Now I clear the floor for the general evaluator, Toastmaster Sundaresan Subramanian. Thank you very much. தமிழூற்று சென்னை சொல்வேந்தர் மன்றத்தில் இருக்கும் சொல்வேந்தர்கள் அனைவருக்கும், விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். என்னுடைய பேர் சுந்தரேசன், பெட்லி கிளப்ல டோஸ்ட் மாஸ்டர். நண்பர் சம்பத் சௌரிராஜன் அழைப்புக்கிணங்க இன்று என்னுடைய ரோல் வந்து ஜெனரல் எவாலுவேட்டர். அதாவது நீங்க பொது மேலாளர்னு சொல்வீங்களா? கரெக்டா பிரசிடென்ட்? பொது மதிப்பீட்டாளர். என்னை பொது மதிப்பீட்டாளர். பொது மதிப்பீட்டாளர். மதிப்பீட்டாளர். ஓகே. மேலாளர்னா மேனேஜர் தானே? மதிப்பீட்டு, பொது மதிப்பீட்டா, சரியான வார்த்தை, ரொம்ப அழகான வார்த்தை. ஃபீட்பேக் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபீட்பேக்னு. அது என்னன்னாக்க, இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து நாம் முதல்ல சரியான பாதையில் இருக்கிறோமா, அதை வந்து எவாலுவேட்டர் சொல்வாரு. அந்த சரியான பாதையில் நாம் சரியாக நம்மளுடைய பாதையில் நாம் செல்கிறோமா, அதை கைட் பண்றது ஜெனரல் எவாலுவேட்டர், பொது மதிப்பீட்டாளர். இந்த ஒரு காம்பினேஷன்ல 3 பேர் எனக்கு உதவியா இருப்பாங்க. அவங்க வந்து டைமர், அக்கவுண்டர், கிராமேரியன். ஸோ இந்த 3 பேரையும் இப்போ நான் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன் நம்ம தமிழ் கிளப்ல. டைமர் வந்து கரெக்டா மேடம் டோஸ்ட் மாஸ்டர் சுபியானான்னு சொன்னாங்க, கரெக்டா? ஓகே, அவர்களை நான் அழைக்கிறேன். டைமருக்கு வந்து நேரம் என்னன்னு சொல்லுவீங்க ரோலுக்கு? ஓகே, ஓவர் டு டோஸ்ட் மாஸ்டர் சுபியான். Good evening, my dear fellow Toastmasters and guests. I'm a timer of the day. I'll note down all the speakers used the timings. For the prepared speakers, 5 to 7 minutes. For the table topics, 1 to 2 minutes. For evaluation, 2 to 3 minutes. For the prepared speakers, when 5 minutes on, I'll show the green card. 1 minute, I'll show the green card. When 6 minutes, I'll show the yellow card. When 7th minute, I'll show the red card. Like for the table topics, 1 minute I'll show the green card. 1:30 minutes I'll show the yellow card. For the 2 minutes I'll show the red card. Like evaluation, for 2 minutes I'll show the green card. 2:30 minutes I'll show the yellow card, and 3 minutes I'll show the red card. Good things take time. I request all the speakers use the optimum time for the qualification of voting. Over to general evaluate. ஓகே, நன்றி சொல்வேந்தர் சுபியானா அவர்களே. அடுத்து அக்கவுண்டர்.
யாரு இந்த டோஸ்ட் மாஸ்டர் இந்த ரோல் பண்றாங்களோ ப்ளீஸ் இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப். அக்கௌண்ட் எனக்கு தெரியுங்க. நண்பர் சொல்வேந்தர் விக்ரம் அவர்கள், விக்ரம் அசோகன் அவர்கள். ஓவர் டு விக்ரம் அசோகன், டோஸ்ட் மாஸ்டர். Thank you, General Evaluator. As an accounter, I will note down the overused words or the filler sounds used as a crunch by anyone who speaks during the meeting. Words may be inappropriate interjections such as and, well, but, so, and you know will be noted down, and sounds like will be noted down, and I will give my report in the end of the meeting. Over to you, General Evaluator. நன்றி ஐயா, அக்கவுண்டர் ரோல் செய்யும் டோஸ்ட் மாஸ்டர் விக்ரம் அவர்களே. அடுத்து கிராமரியன் ரோல். இலக்கண பிழைகள் நம்ம பேச்சில் அப்பப்போ வந்துடும். அதை மானிட்டர் பண்ணி நமக்கு சொல்லி கைட் பண்றவங்க டேக் ரோல் பிளேயரா கிராமரியன் இருக்காங்க. Now I request grammarian to brief his or her role, please. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இன்றைய இலக்கணவாணராகிய நான் இன்றைய கூட்டத்தில் உள்ள நல்ல சொற்களையும் சொற்றொடர்களையும் குறித்து வைத்துக் கொண்டு, மேலும் ஏதாவது முன்னேற்றத்திற்கான சொற்கள் இருக்குமாயின் அதையும் குறித்து வைத்துக் கொண்டு பொது மதிப்பீட்டாளர் கேட்கும் பொழுது எனது மதிப்பீட்டை அளிப்பேன். இன்றைய வார்த்தையானது ensue, ENSUE, to happen after something else. இன்றைய கருவிற்கு ஏற்றவாறு இந்த வார்த்தையானது நிகழ் அல்லது சம்பவி என்ற அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தலாம். What will ensue from this meeting? கூட்டத்திற்கு பிறகு என்ன நடக்கும் என்றவாறு இதை வாக்கியத்திலும் அமைத்துக் கொள்ளலாம். நான் இந்த ஒரு வார்த்தையை அனைவரும் தனது பேச்சில் பயன்படுத்துமாறு மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த வார்த்தை ensue என்ற வார்த்தையை இன்றைய கூட்டத்தில் ஒரு டார்கெட் வைத்துக் கொள்ளலாம். அதிகபட்சமாக ஒரு 5 முறை அனைவரும் எல்லாரும் சேர்த்து ஒரு 5 முறைக்கு மேல் பயன்படுத்துமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஓவர் டு பொது மதிப்பீடு. நன்றி கிராமரியன் சோபியானா அவர்களே. என்ஷூர் என்ற வார்த்தை நம்ம கேட்டிருக்கோம். இப்ப நீங்க கொண்டு வந்திருக்கிற வார்த்தை ENSUE, கரெக்டுங்களா? எஸ். ஓகே, என்சியூ அழகான வார்த்தை. நம்ம எல்லோரும் முயற்சி செய்வோம் உபயோகப்படுத்துவதற்கு. நம்முடைய கிளப் நம்முடைய பயணத்தை தொடர்வோம், கற்றுக்கொள்ளும் பயணத்தை. இதில் என்னுடைய ரோல் டேக் ரோல்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியாகிவிட்டது. அடுத்தது ஓவர் டு டோஸ்ட் மாஸ்டர் ஆஃப் த டே, மேடம் டோஸ்ட் மாஸ்டர் குந்தவி. Thank you, General Evaluator, for the wonderful introduction of your training. So let's now move on to our next, the first stage. Before that, see what we saw, that is what we are going to read. தமிழ்ல கூறுவார்கள், வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான், தினை விதைத்தவன் தினை அறுப்பான் என்று. நம்முடைய விளைவு அல்லது முடிவு அல்லது ரிசல்ட் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கிறோமோ அதற்கு தகுந்த ஒரு விதையை அல்லது ஒரு முயற்சியை நாம் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் இதனுடைய பொருள். சோ எதை முயற்சிக்கிறோமோ அல்லது எதை செய்து முடிக்கிறோமோ, எந்த ஒரு செயல் நடப்பதோ அதுதான் விளைவாக பரிணமிக்கும் என்பது நாம் ஒவ்வொருவரும் மனதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதை விட்டு முடிவு வந்த பிறகு நான் அப்படி நினைத்தேன், இது அப்படி இல்லை என்று கூறுவது ஒரு அறிவுடைமையான செயலாகும் என்பது புரிந்து கொள்ளலாம். இப்பொழுது நம்முடைய திட்டமிட்ட பேச்சு பகுதிக்கு செல்லுவோம். நம்மிடையே இன்று முதலில் பேச இருப்பவர் சொல்வேந்தர் ஸ்ரீலக்ஷ்மி. ஸ்ரீலக்ஷ்மி இவர் ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறார். பல முன்னணி நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்திருக்கின்றார். இவருக்கு பொதுமக்களிடையே பேசுவது மிக மிக பிடிக்கும். இவர் ரிசல்ட் பற்றி, அதாவது முடிவு பற்றி ஒன்று கூறியிருக்கிறார். She believes in the end. In the end, it is not the years in your life that count, it is the life in your years. என்று அழகாக முடிவு பற்றி அவர் கூறியிருக்கின்றார். அவரை அழைப்பதற்கு முன்பாக அவருடைய மதிப்பீட்டாளர் DTM சம்பத் சார் அவர்களை அவர்களுடைய பேச்சின் நோக்கம் பற்றி குறிப்பிட அழைக்கின்றேன். Is the speech going to be in English or Tamil? It is going to be in English. English. Okay. Thank you very much. The project is in strategic relationship path, level 1, 4th project, evaluation and feedback, first speech. So time allotted is 5 to 7 minutes.
The purpose of this page is the most welcome freedom for the speaker. There is nothing specified in the purpose. You can take any topic and make your speech. So I don't think there is a jollier situation than this in Toastmasters. I hope what ensues will be a great experience for all of us. Back to the team. Thank you, sir. Toastmaster Sri Lakshmi, the mystery continues. The mystery continues, Toastmaster Sri Lakshmi. Thank you, Toastmaster. It was peak summer, and our classrooms, it turned into furnaces, and we students were burning like meat. My brother and I bunked classes from that heat, and we sneaked in to the library when we had the chance. So in one of those episodes where us escaping to the library, we found it was unusually empty, but we were too exhausted to even care about it. Suddenly, while I was looking for storybooks, and my brother too, he encountered a book which was called 666. A 666 was carved on the cover. Strangely, it didn't have a writer's or the publisher's name. As fascinated as we were, my brother really wanted to read that book. But I, on the other hand, I wanted to go back, since now I had cooled down and taken notice about the emptiness of that library that unusual day. But my brother, he was adamant. He really wanted to read that book. So he decided to stay back. As I was returning to class, I asked him to meet me at the gate of the school once we finished our class. When our classes were over, I approached the gate, thinking my brother would have already been there. But to my surprise, I didn't see him there. So I thought, okay, he must be still hanging around the library. Let me go check. I went into the library, checked, and then I saw my brother. He was deeply indulged in that book. He didn't even take notice when I was approaching him. When I called him, Anna, let's go. Are you still reading that book? He looked at me and he was surprised and said, this early? How long has it been that you went back to the class? Don't tell me you didn't go back only. I was a little confused at this question. I said, it's been 2 hours. But he couldn't believe it. He was like, I just read I was like 20 minutes back, you left me, but I've read only 2 pages. And now you're coming back and saying it's been 2 hours? Something was going on and we just couldn't realize. We quickly put that book back in the shelf as we decided to go back. It was getting very late and we decided we'll come back the next day to read that book. So both of us carefully took note of the shelf where we left the book. We didn't want to lose track of this mysterious book. The next day, with all eagerness, we approached the library. We went straight to the shelf where we got marked. To our surprise, the book was nowhere to be found. There was not even a single trace of it. We even checked the register that maybe someone had borrowed it, but no, there was no entry of that book. Finally, we inquired with the librarian, who was shocked herself to hear the tales of this mysterious book lying in the shelves of the library. She said, and I quote, "This library only has school books and story books for children, and they're in English." So my brother and I said, but 666 was English. And we again inquired, ma'am, it was 666, but there was unusually no publisher, no author's name written. Can you please check? All we got was a stare back. And that stare
shouted, literally not, but shouted on her face, saying that, "Are you telling me what I know, what is there in my library?" thought the librarian. We had a little smirk, but after a while, there was silence. A chill in my spine. My brother and I looked at each other and we thought, what had we encountered yesterday? For the next 2 years, whenever we got a chance, we headed straight back to that library and checked for that book. We searched all the shelves, no matter what. That book, 666, written on a white as the title, never was to be found. The mystery continued. I did ask myself, where did that book go? Again, the mystery continues. Madam Toastmaster. Thank you, Toastmaster Sri Lakshmi. Next, our second speaker is Toastmaster Raja Balaji. So Toastmaster Raja Balaji is working as a network engineer. He wants to travel, and also he is taking courses in his free time. So before we call him on stage, let us invite his evaluator DTM Venkat to read about his project objectives. Over to you, DTM. Thank you very much, Madam Toastmasters Hillary. My dear fellow Toastmasters and my target speaker, Raja Balaji, very good evening. Toastmaster Raja Balaji is going to attempt a speech from the Pathway Visionary Communications. And this project is specifically from level 1 and project 3, which is Introduction to Vocal Variety and Body Language. The title of the speech is A Book That Inspired Me. And the objective of this speech, as per the manual, is the purpose of this project is for the member to practice using vocal variety or body language to enhance the speech. Like all of you, I'm also eager to listen to Toastmaster Raja Balaji's speech. Over to Madam Toastmaster. Thank you, DTM Venkat. Toastmaster Raja Balaji. Book that inspired me. Book that inspired me, Toastmaster Raja Balaji. Just imagine you are at the age of either 4 or 5. You didn't know how to swim. Your aunt challenging you to swim in the river. If you swim in the river, I will give you a big gift. What will you do? Will you accept the challenge? Will you take the risk? Very good evening, fellow Toastmasters and distinguished guests. This book inspired me in my life. This book, named Virgin, Losing My Virginity, the autobiography of Richard Branson. When I was in college, I bought this book. This book inspired me in my life. If you ask me at the age of 4 or 5, will you swim in the river? Definitely, I will say no. போங்காத்த நீங்களும் உங்க சேலஞ்சும் நான் பாட்டுக்கு நான் வந்துட்டு பிஸ்கெட்டோ சாப்பிட்டு போய்க்குவேன், சிம்பிளா நான் பண்ண முடியாது, நீங்க போய் பண்ணுங்க. I will say like that. But this man, Richard Branson, was so determined to do that risk, and he did that. That inspired me to take some risk in my life. That reflected in my Toastmasters also. At the beginning, I was afraid to take each and every role. In spite of that fear, I took that role. First of all, who is Richard Branson? Richard Branson is a businessman. He's a global icon of entrepreneurs. He's a founder of Virgin Group, which operates more than 400 companies over the world. Since he's a dyslexic person, he couldn't focus on his academics, but he focused more on his other activities. Because of his dyslexic, he couldn't focus on his academics. He just dropped his school at the 11th grade. And he started businessman.
I started a business called the Student Magazine. By seeing this, his headmaster predicted his future. Richard Branson, you are going to become a millionaire, or you are going to prison. Richard Branson, if you read this book, chapter to chapter, there will be a stories which will inspire us. There will be a stories full of fun, risk-taking, and adventures. He often challenged himself by both physically and mentally by flying hot air balloons and sailing in Atlantic Ocean to create world records. I like to share one of his heroic story. In the year of 1990, Saddam Hussein invaded Kuwait. That time, refugees from Iraq fled from Iraq to Jordan, nearly 150,000 refugees. The government of Jordan was still required to supply blankets and food materials, but they couldn't fulfill their needs. That time, Richard Branson and his crew did a plan and they helped the Jordan government. What they did was they removed all their seats in their Virgin plane and they loaded food material, blankets, and medical supplies to Iraq. The fortunate thing was he negotiated with Saddam Hussein by exchanging medical supplies. He should release women, children, and sick men. After that, he accepted that deal. On October 2023, Richard Branson and his Virgin crew went from USA to Iraq by his plane. They were entering into one of the most notorious airspace, which is Baghdad, which is the capital of Iraq. They were entered very carefully and they were allowed to take hostages with them. Why I am saying this story with you? Because this book inspired me. When I was jobless, this book gave me hope. This book gave me courage. When I was trying to apply for government exam, when I was trying to study for government exam, I failed at a government exam more than 3 times. But this book gave me courage. This book motivated me. There is a life beyond this government exam. Don't worry about this. There's a better life than this. And this book, nowadays, whenever the people are asking me, Balaji, you are a VP in dual clubs, Toastmasters and Tamizhootru, how you are managing? Just I will say to myself, there is a person who is a dyslexic and he didn't completed his schooling, but he is managing 400 companies. Why can't I manage just 2 clubs? That's the question I will say to myself. If we say this question, our perspective, the way we are seeing our world will completely change. So with this, I like to share one takeaway from this book, which I took. Don't give excuses by telling your weaknesses. Find a way to achieve your dream. Live your life with fun, adventurous, and risk-taking than mediocre life. Toastmaster of the day. Will you take risk, adventurous, and fun in your life? Over to you. Sure. Thank you, Toastmaster Balaji. Yes, I will take. So let us continue with our result. Let us ensue with our result. நாம் பார்த்தோம் என்ன விதைத்தோமோ அதுதான் நமக்கு முடிவாக கிடைக்கும் என்று. எந்த அளவுக்கு விதைத்தோமோ அதுதான் முடிவாக கிடைக்கும் என்பது அதனுடைய அடுத்த கட்டம். In English we can say like the result will be in direct proportion to the effort you apply. ஒருவர் தங்கப்பதக்கம் பெறுகிறார், ஒருவர் சாதாரணமாக தேர்ச்சி மற்றும் பெறுகிறார். 2 பேரும் ஒரே அளவு எஃபோர்ட் போட்டாங்களா அப்படி என்று கேட்டாக்கா இல்லை. எந்த அளவுக்கு ஒருவர் தன்னுடைய உழைப்பை அதுல போட்டாரோ அந்த அளவுக்கான முடிவு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்றுக்கணும்.
எல்லாருமே எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு பரீட்சை எழுதினதுக்கு அப்புறம் என்ன நினைக்கிறோம், எல்லாருமே முதல்வனாக வரணும் என்று நினைக்கிறோம். ஆனா அத்தனை பேரும் ஒரே மாதிரியான உழைப்பை செலுத்தணுமா, ஒரே அளவுக்கு அந்த காரியத்துல நம் திறமையை கொட்டினோமா என்ற கேள்வியை கேட்டுக்கொண்டால் நமக்கு முடிவு என்று வரும் பொழுது நமக்கு ஏமாற்றங்கள் இருக்காது. ஒன்று, நமக்கு எந்த மாதிரி முடிவு தேவையோ அதற்கு ஏற்ற உழைப்பை அளிக்க வேண்டும். ரெண்டாவது, பாரபட்சமின்றி நாம் எந்த அளவு உழைப்பை செலுத்துகிறோம் என்பதை நாம் கண்டறிய வேண்டும். இந்த இரண்டும் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய முடிவுகள், அதாவது ரிசல்ட் குறித்த ஏமாற்றங்களை நாம் தவிர்த்து கொள்ளலாம். இந்த ஒரு செய்தியோடு நம்முடைய அடுத்த பகுதிக்கு செல்வோம். Our next session is the most expected table topic session. Today we are having a special Toastmaster to conduct this session. This is none other than young but energetic Toastmaster Trish, who is always visiting us, who is equally talented in English and Tamil. Toastmaster Girish, over to you. Thank you, Toastmaster of the day, Toastmasters Sundavi ma'am. அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கம். இன்று நான் உங்களின் திடீர் பேச்சு நெறியாளராக பொறுப்பேற்றுள்ளேன், பணியாற்ற உள்ளேன். திடீர் பேச்சு இதனுடைய இந்த திடீர் பேச்சு இதனுடைய பயன் பார்த்தீங்கன்னா, திடீரென ஆன் த ஸ்பாட் ஒரு தலைப்பு வழங்கப்படும். அந்த தலைப்பு வந்து அந்த தலைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி பேச்சாளர் வந்து 1 நிமிடத்துல இருந்து 2 நிமிடம் வரைக்கும் பேசணும். 2 நிமிடம் 30 வினாடிக்கு மேல பேசக்கூடாது. இதுதான் இதுக்கான ரூல்ஸ். ஸோ இதை முதல்ல ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். வாழ்க்கையில நம்ம அப்பப்போ நிறைய சமயம் திடீர் முடிவுகளை எடுக்க நேரிடும். அந்த திடீர் முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து போதுமான நேரம்லாம் இருக்காது, உண்மையிலே சொல்ல போனா. ஆனா நேரம் இருந்து எடுத்தாலும் சரி, இல்லாம எடுத்தாலும் சரி, எல்லா செயலுக்குமே ஒரு விளைவு உண்டு. நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலுமே அதுக்கு ஒரு விளைவு உண்டு. ஆக நம்ம எடுக்கிற முடிவு வந்து ரொம்ப தீர்க்கமா இருக்கணும். ஏன்னா அதோட விளைவு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஆக நெருக்கமான சூழ்நிலைகளை கையாள தெரிஞ்சிருக்கும். அதை விட முக்கியம், தீர்க்கமான முடிவை எடுக்கவும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா அந்த தீர்க்கமான முடிவு தான் நமக்கு ஒரு திருப்திகரமான ஒரு மனநிலையை கொடுக்கும். இந்த திடீர் பேச்சும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட ஒரு எதிரொலி தான். ஒரு சின்ன மினியேச்சர் சொல்லிக்கலாமா? ஸோ இப்போ நான் கூப்பிட போற எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு தலைப்பு கொடுத்து அதுக்கு அவங்க எப்படி பேசுறாங்க, அதுக்கு அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்க, அது அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ல வளர்க்கன்றது ஒரு சின்ன பரிச்சயம். ஸோ நேரத்தை கெடுத்தாம நம்ம சீக்கிரமாவே ஆரம்பிப்போம். முதல் பேச்சாளரா நான் கூப்பிட போறது இன்னைக்கு கவுண்டரா பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற திரு டோஸ்ட்மாஸ்டர் விக்ரம். டோஸ்ட்மாஸ்டர் விக்ரம், ரெடியா? இங்கிலீஷா தமிழா? தமிழ். டோஸ்ட்மாஸ்டர் விக்ரம், உங்களின் தேர்வு என்னவாக இருக்கும்? விளைவு அல்லது சாக்கு? உங்களின் தேர்வு என்னவாக இருக்கும்? விளைவு அல்லது சாக்கு? அப்படி இருந்தால் அது ஏன்? டோஸ்ட்மாஸ்டர். நன்றி திடீர் பேச்சு நெறியாளர் அவர்களே. என்னுடைய தேர்வு எதுவாக இருக்கும்? விளைவு அல்லது தாக்கு என்ற தலைப்பை நீங்கள் எனக்கு தந்துள்ளீர்கள். எந்த ஒரு மன்னிக்கவும், சாக்கு சாக்கு தாக்கு தான் சொன்னேன். விளைவு இல்ல தாக்கு? சாக்கு இல்லையா? தாக்கு தாக்கு இல்ல சாக்கு சாக்கு சொல்றதுன்னு சொல்றாங்க. நீங்க வந்து விளைவை ஏத்துப்பீங்களா, சாக்கு பத்தி சொல்றீங்களா? ஓ அதுவா, சரி சரி. நான் தாக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன். டைமர் கொஞ்சம் தயவுசெய்து ரீசெட் பண்ணிக்கங்க. நன்றி திடீர் பேச்சு நெறியாளர் அவர்களே. எனக்கு இன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ள தலைப்பு, சாரி சார் இன்னொரு வாட்டி டைட்டில் சொல்லுங்க, மறந்துருச்சு. உங்களுடைய தேர்வு எதுவாக இருக்கும்? விளைவு அல்லது சாக்கு? சாக்கு சொல்வீங்களா இல்ல விளைவை எதிர்கொண்டு செயல்படுவீங்களா? நன்றி திடீர் பேச்சு நெறியாளர் அவர்களே. உங்களுடைய இது எதுவாக இருக்கும்? விளைவு அல்லது தாக்கு என்று கேட்டிருக்கிறீர்கள். இருக்கின்ற சூழ்நிலை எது என்பதை பொறுத்துத்தான் விளைவா அல்லது தாக்கா என்பதை முடிவெடுக்க முடியும்.
கண்ணை கட்டி கொண்டு வானத்தில் சுடுவதை போல திடீர் பேச்சிலே ஏதாவது ஒன்றை சொல்லிவிட்டு போவது என்பது இங்கு பலருக்கும் வழக்கமாக இருக்கிறது. இந்த 2 நிமிடத்தை எப்படியாவது முடிக்க வேண்டும், அனைவரிடமும் கைத்தட்டு வாங்க வேண்டும் என்று தான் அனைவரும் முயற்சிக்கிறோம். அதனால் அனைவரும் இதை போன்று பல விஷயங்களை கேட்கிறார்கள். இது பல காலமாக தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. ஆனால் மனசாட்சி உள்ளவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்றால், நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அவர்கள் எப்படி நடப்பார்களோ அதைத்தான் தெரிவிப்பார்கள். அப்படி எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வதற்கு நமக்கு முன்னால் இருக்கும் எந்த சூழ்நிலை என்ற சூழ்நிலை விளக்கப்பட வேண்டும். சூழ்நிலைகளை நீங்கள் மறைத்து விட்டீர்கள். என்ன செய்வீர்கள் என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்கள். அது உங்கள் திறமை. அதுதான் இந்த விளையாட்டினுடைய சூட்சமம். சோ இதை நீங்கள் விரிக்கும் வலையில் அனைவரும் விழுவார்கள், நான் விழமாட்டேன். ஏனென்றால் எனக்கு இதை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் அந்த சூழ்நிலை புரிய வேண்டும். அந்த சூழ்நிலை புரிந்தால்தான் என்னை நான் அங்கே வைத்து பார்க்க முடியும். இது பல காலமாக நான் தொடரும் ஒரு வழக்கமாக வைத்திருக்கிறேன். இந்த சூழ்நிலையை தெரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்றாற்போல் செயல்படுவது என்பதை சமயோஜிதம் என்றும் கூறுவார்கள். சமயோஜிதம் உள்ளவர்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றியாளர்களாக வருவார்கள். நீங்கள் அனைவரும் வெற்றியாளராக வர வேண்டும் என்று தான் விரும்புவீர்கள் என்னை போல என்று நினைக்கிறேன். அதனால் சூழ்நிலையை நன்றாக உணர்ந்து அதற்கேற்றாற்போல் முடிவை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்கிறேன். திடீர் பேச்சில் வெல்வது ஒன்றும் மிக கடினமான விஷயம் அல்ல. ஆனால் வாழ்க்கையில் வெல்வது மிக மிக சுலபமான விஷயம். சூழ்நிலையை அனுசரித்து நீங்கள் நடந்தால் நிச்சயமாக நீங்களும் வெற்றி பெறலாம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி திரு விக்ரம் அவர்களே. ஆக சொல்வேந்தர் விக்ரம் பாத்தீங்கன்னா சூழ்நிலையை பொறுத்த மட்டும் என்னோட விளைவுகள் வந்து அமைஞ்சிருக்கும். சோ நான் விளைவை தேர்ந்தெடுக்கிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா சூழ்நிலையை வச்சுதான் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா பேசினாரு. அடுத்து திரு நாகேந்திர பாரதி அவர்கள், நீங்க ரெடியா? நன்றி ஐயா. ஓகே. சோ முன்னாடி ஐ மீன் அப்ப யூ தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ்? எனிதிங், யுவர் சாய்ஸ். நோ, யுவர் சாய்ஸ். ஓகே, தமிழ். ஓகே. சோ முன்னாடி இருக்க பேச்சாளர் பாத்தீங்கன்னா சூழ்நிலையை பொறுத்த மட்டும் என்னோட விளைவை தேர்ந்தெடுக்கிறத வந்து இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார். உங்களுடைய இது வந்து உங்களை பொறுத்த மட்டும் எதை நீங்கள் முக்கியமான கருதுகிறீர்கள்? செயல்முறையா அல்லது விளைவா? உங்களை பொறுத்த மட்டும் எதை நீங்கள் முக்கியம் என கருதுகின்றீர்கள்? செயல்முறையா அல்லது விளைவா? நன்றி திடீர் பேச்சு நெறியாளர் சொல்வேந்தர் ஜிரிஷ் அவர்களே. என்னை பொறுத்த மட்டில் எதை முக்கியமாக கருதுவேன், செயல்முறையா விளைவையா என்று கேட்டிருக்கிறீர்கள். நிச்சயமாக செயல்முறையைத்தான் நான் முக்கியமாக கருதுவேன். விளைவு நல்ல முறையில் அமைய வேண்டும் என்றால் செயல்முறையும் நல்ல முறையில் அமைய வேண்டும். விளைவை பற்றி அதிகமாக கவலைப்பட்டு நமது செயல்முறையிலே நாம் தவறு செய்தோம் என்றால் அது ஒரு இழுக்கான செயல் என்றே நான் நினைக்கிறேன். சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய, சொல்லற்க சொல்லிற் பயனிலா சொல் என்று திருவள்ளுவர் சொல்லியதைப் போல செயல்களிலும் செய்க பயனுடைய செயல், செய்யற்க என்றும் பயனில்லாத செயல் என்று ஒரு புது குறளையே நாம் கொண்டு வரலாம். சொல்லிற் பயனுடையவற்றை எப்படி சொல்ல வேண்டுமோ அதுபோன்று செயலிற் பயனுடையவற்றைத்தான் நாம் செய்ய வேண்டும். அதற்குரிய செயல் முறைகளை எல்லாம் சிந்தித்து சீர்தூக்கி மற்றவர்களை புண்படுத்தாமல் அவர்களை பண்படுத்தும் வகையிலே அந்த செயல்முறைகள் இருக்க வேண்டும். அந்த ஒரு அமைப்போடு நான் செயல்முறைகளைத்தான் முதலில் தேர்ந்தெடுப்பேன். அப்படி தேர்ந்தெடுத்து நான் செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக விளைவு எனக்கு சாதகமாகத்தான் அமையும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு. அது பாதகமாக அமைந்தால் அது அந்த விளைவினுடைய தவறே ஒழிய எனது செயல்முறையின் தவறு அல்ல என்பதில் எனக்கு மிகவும் தெளிவு உண்டு. எனவே செயல்முறைதான் எனக்கு முக்கியமே ஒழிய விளைவு முக்கியம் அல்ல. நன்றி, வணக்கம். நன்றி திரு நாகேந்திர பாரதி அவர்களே. நல்லா சொன்னீங்க. செயல்முறை தான் ஒரு மனுஷனுக்கு முக்கியம் அப்படின்ட்டு. அடுத்த பேச்சாளரை பார்ப்போம். டோஸ்ட் மாஸ்டர் கலைப்பிரியா, are you okay to take up a topic? டோஸ்ட் மாஸ்டர் கலைப்பிரியா. Okay.
ஓகே, டோஸ்ட் மாஸ்டர் சுபியானா, நீங்க ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கீங்களா? ஆக்சுவலா இது உங்களுக்கான ஒரு ஆப்டான டாபிக்கா இருக்கும். இன்னைக்கு வந்து நீங்க ஒண்ணுக்கு மேற்பட்ட செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிற மட்டத்துல ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷா தமிழா அது சொல்லிடுங்க. என்னோட டைமிங் யாராவது நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? இல்ல நானே நோட் பண்ணிக்கிறேன். நானே பண்றேன், நான் பண்றேன் சுபியானா. சரி, எனக்கு தமிழ்ல கொடுத்துருங்க. தமிழ். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு உங்களுக்கான டாபிக், அதாவது இது எதுக்காக உங்களுக்கு கொடுத்தா, இன்னைக்கு நீங்க ஒண்ணுக்கு மேற்பட்ட செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. முன்னாடி இருக்கிற பேச்சாளர் வந்து செயல்முறை தான் முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார். ஆனா என்னதான் செயல்முறைகள் இருந்தாலும் இறுதியில் விளைவு அல்ல முடிவுதான் முக்கியமாக கருதப்படும். இறுதியில் விளைவு அல்ல முடிவுதான் முக்கியமானதாக கருதப்படும். ஒவ்வொரு சொல்ல அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். ஒரு செயலை செய்ய தொடங்கும் பொழுது அதன் செயலை விட முடிவுதான் முக்கியமானதாக கருதப்படும் என்பது எனது தலைப்பு. நாம் ஒரு செயலை செய்யும் பொழுது அதன் முடிவு என்னவாக இருக்கும் என்பது நமக்கு தெரியாது. கண்டிப்பாக நாம் ஒரு முடிவை எதிர்நோக்கியே நாம் சென்று கொண்டிருப்போம். ஆனால் நாம் செய்யும் செயலினுடைய பயன்பாடு அந்த இறுதியில் அதோட விளைவு இறுதியில் முடிவு என்னவாக வேண்டுமாக இருக்கலாம். அது பாசிட்டிவாகவும் நேர்மறையாகவும் இருக்கலாம், ஆனால் எதிர்மறையாகவும் இருக்கலாம். இரண்டையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பான்மை இருக்கும் பொழுது விளைவுகளை பற்றி நாம் வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை. ஒரு கூற்று உண்டு, நீ தொட்டுவை அதை இறைவன் முடித்து வைப்பான் என்பது. அதாவது முதல் அடியை நாம் எடுத்து வைக்க வேண்டும், அதனுடைய இறுதி அடியை நாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு அடியாக நாம் முன்னேறி கொள்ளலாம். சோ விளைவை நினைத்து நாம் வருந்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நாம் ஒரு படியாக முன்னேறி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த ஒரு நம் கை கொண்ட விஷயம் முடிவதற்கு, நல்ல பகையில் முடிவதற்கு ஆண்டவன் நமக்கு உள்ள அனைத்து வழிகளையும் செய்து கொடுப்பான் என்பது ஒரு கூற்று உண்டு. அதன்படி போகும்பொழுது நாம் முடிவுகளை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை என்பது என்னுடைய கருத்து. ஓவர் டு டேபிள் டாபிக் மாஸ்டர். நன்றி சொல்வேந்தர் சுபியானா அவர்களே. இருந்தாலும் அதை நம்ம கவலைப்பட தேவையில்ல அப்படின்ற மாதிரி பேசின சுபியானா, நன்றி. அடுத்து ஓகே ஓகே. So Toastmaster Kalipriya, do you want to take up a topic? Host, please unmute. Sorry, Raja Balaji, can you unmute Kalipriya? Actually, she is the co-host. Area B2 AD Kalai. அவங்க ஹோஸ்டாவே நான் மாத்திட்டேன். அப்போ அவங்களால ஏன் அன்மியூட் பண்ண முடியல தெரியல. Not sure. I think கலைப்பிரியா ராஜேஷ் இன்னொரு அக்கௌண்ட் 2 அக்கௌண்ட் வச்சிருப்பாங்க போல, அதுக்கும் நான் கோஹோஸ்ட் ஆக்சஸ் கொடுக்குறேன். பட் நான் யாரையுமே டிசேபிள் பண்ணல. உங்களால எல்லாம் பண்ண முடியும்னா அவங்களாலையும் பண்ண முடியும். ஓகே, I gave host access to both account. let her try, and then in the meantime you can give the topic to others. okay. Shall we pick up another speaker? Yes, please. Okay. So, Sundaresan sir, do you want to try a topic? No problem, but can you give chance to members first, then call me in last? Sure. Okay. So, Sampath sir, do you want to try a topic? Yes. So, English or Tamil sir? Any. Okay. So I know, like, you will be having, I mean, with your experience, you would have seen a lot, you would have come across a lot of things. In your experience, have you ever regretted for taking up a decision? Have you ever regretted on taking up a decision? What do you say? Table topic master, any fellow Toastmasters and guests. Should I regret for saying yes now to Girish when he asked for a volunteer? No. See, I never regret.
I don't remember regretting. That is because of a specific reason. If you give yourself enough time, point number one, if you give yourself enough time. Point number two, if you seek assistance whenever you are not fully equipped. If you see assistance whenever you are not fully equipped, the opportunity to regret will never arise. Now analyze this. You give yourself enough time. Our mind itself is a monkey. Today evening I decide tomorrow I will do like this. Tomorrow morning my mind will change. So when I give myself enough time, all different opposing and competing thoughts will come and have their time. And finally I will come to a decision which is clearly the best in my opinion. So that leaves no option for regretting later. But there are occasions when we feel that we don't know enough to make a proper decision. Then the point number two comes. You seek assistance. You think, okay, Mr. X is good in this field and he's a good friend of mine. Why not I ask him? So I go and explain the background of the situation, and X says, okay, do like this, do like that. Or he may give some options. Occasionally, we can even indulge in two experts. And if they happen to agree, the very happy situation, you can go by that decision. By doing one of these two tactics, whenever any situation arises where you have to make a decision, you will never find an occasion to regret. This is in general my opinion. Maybe there are occasions, some small decisions, small regrets. Like I wanted to eat this ice cream, but I took the other ice cream or something like this. Forget them. Back to you. Thank you, the distinguished Toastmaster Sampath sir. So we will move on to the final speaker. So any volunteer or I'd like to take it. Venkat sir is raising his hand. So again, so English or Tamil sir? TTM Venkat. Tamil topic. Okay. உங்கள் வாழ்க்கையின் முடிவுகள் நீங்கள் அமைத்துள்ள தரங்களின் பிரதிபலிப்பாகும். உங்கள் வாழ்க்கையின் முடிவுகள் நீங்கள் அமைத்துள்ள தரங்களின் பிரதிபலிப்பாகும். Over to TTM Venkat. நம் வாழ்க்கையின் முடிவுகள் நாம் எடுத்துக்கொண்ட தரங்களின் விளைவுகளாகும். நன்றி. You are nothing but the choices that you made என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள். அது மிகவும் உண்மையும் கூட. நாம் எப்படி இருக்க போகிறோம் என்பதை நம்முடைய தேர்வுகள் தான் சொல்கின்றன. எதை நாம் தேர்ந்தெடுத்து செல்கின்றோமோ அதுவாகவே நாம் ஆகிவிடுகிறோம். விவேகானந்தர் சொல்வது போல, நீ என்ன நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிவிடுவாய் என்று விவேகானந்தர் சொன்னதாக சிறுவயதில் படித்ததாக ஞாபகம். அது மிகவும் உண்மையும் கூட. இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் அது சாத்தியமாகிறது என்று நினைக்கிறேன். நான் கூட சின்ன வயசுல பில்கேட்ஸ் மாதிரி ஆகிடலாம்னு நினைச்சேன். ஆனால் ஆக முடியல. அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்டாலின் மாதிரி முதல்வராவது ஆகலாம்னு நினைச்சேன். அது கூட முடியல. என்ன மாதிரி நம்ம ஆகிறோம். நம்மளோட ஆசைகள் எல்லாமே இரண்டு விதமான ஆசைகள் இருக்கு இல்லையா? விளையாட்டான ஆசைகள், தீர்க்கமான ஆசைகள். முதலில் நாம் துவங்குவது இந்த விளையாட்டான ஆசைகள் தான். ராஜா பாலாஜி பேசும்போது 4-5 வயசுல ஆத்துல தூக்கி போட்டா ஸ்விம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டா, என்னெல்லாம் கேட்டா பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருப்பேன் கண்டிப்பா. ஏன்னா இளம் கன்று பயம் அறியாது அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது. அது மாதிரி தான், பரவாயில்ல தூக்கி போடுங்க, இன்னும் நடக்குது பார்ப்போம் அப்படின்னு ஒரு பதில் சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதெல்லாம் விளையாட்டான ஆசைகள். இந்த தீர்க்கமான ஆசைகள்னா, நம்ம ஒரு 6வது 7வதுக்கு மேல படிக்க வரும்போது எல்லாருக்குமே சொல்லியிருப்போம். குறிப்பா நாங்களாம் ஒரு 90s கிட்ஸ். நாங்களாம் என்ன சொல்லுவோம்னா, ஸ்டாண்டர்டா ஐஏஎஸ் ஆக போறோம் அப்படின்றோம். யாரு கேட்டாலும் ஐஏஎஸ் தான் படிக்க போறோம் அப்படின்றோம். ஆனா அந்த 10வது 12வது முடிச்சு அப்படி மேல வரும்போது ஐஏஎஸ் அப்படின்றது எவ்வளோ ஒரு கடினமான ஒரு இலக்கு அப்படின்ற ஒரு புரிதல் வரும்போது, இல்ல கொஞ்சம் அடக்கி வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்ல இன்னும் முடிவு பண்ணல, தெரியல, இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கலான் இருக்கேன் அப்படின்னு. 12வது முடிச்சு காலேஜுக்குள்ள போன பிறகு, இல்ல இதுக்கு மேலாம் படிக்கிற மாதிரிலாம் இல்லை, குடும்ப சூழ்நிலை கருதி நாம் இப்போ வேலைக்கு போக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு நமக்கு நாமே சொல்லி வேலைக்குள்ள சேர்ந்துட்டோம். ஸோ இது தீர்க்கமான ஆசைகள் எப்போ வரும்னா, நம்ம வாழ்க்கையிலோட கடினங்களை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நாம் எடுக்கும் அந்த தீர்க்கமான முடிவுகள்
அது கொஞ்சம் வலியோட இருக்கும். எப்போ அது வலியோட இருக்கோ அப்பதான் அது நிஜம் அப்படின்ற ஒரு உண்மையோட புரிதலும் நமக்கு ஏற்படும். ஆக நாம் நம்முடைய தேர்வுகள் தான் நாம். ஆனாலும் அந்த தேர்வுகள் சில நேரங்கள் சில கடினங்களை தரலாம். அதுதான் வாழ்க்கை. மீண்டும் மேடை உங்களுடையது. நன்றி திரு தமிழ் சொல்வேந்தர் வெங்கட் அவர்களே. ஸோ யா, இதோட என்னோட திடீர் பேச்ச அந்த செக்மெண்ட்டை முடிச்சுட்டு I'm just handing the control back to the Toastmaster of the day, Toastmaster. மிக்க நன்றி ஜிரீஷ் அவர்களே. மிக மிக சிறப்பாக இந்த திடீர் பேச்சை நடத்தி கொடுத்தீர்கள். அனைத்து தலைப்புகளும் சிறப்பாக இருந்தன. அனைவரும் சிறப்பாக பேசினார்கள். Let us continue with this. We have seen that what we saw, so we will. So how to improve our results? We want a better result, but we are not yet getting it. So how to improve it? So one way is to have positive thoughts and positive action so that we will get positive results. So when we keep on doing consistently one work, it adds one weight. Most of the successful people in this world are not doing tasks in a single day. They generally do it in small amounts continuously for a long time. நமக்கு வேண்டிய ஒரு முடிவு, ஒரு தெளிவான ஒரு ரிசல்ட் நமக்கு வேணும் என்றப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? மேம்பாடு எப்படி செய்யறது பார்க்கணும். மேம்பாட்டுக்கான முதல் படி என்ன? நல்லெண்ணம். இப்பெல்லாம் அந்த நேர்மறை எதிர்மறைன்னு சொல்றாங்க. பொதுவுல தமிழ்ல வந்து அதை நல்ல எண்ணம் சொல்றோம். நம்முடைய எண்ணங்கள் நல்லதாக இருக்கணும், நம்முடைய செயல்கள் நல்லதாக இருக்கணும். அப்போ நம்முடைய விளைவுகள் சிறந்ததாக இருக்கும் அப்படின்றது சொல்லி வந்திருக்காங்க. அதற்கு அடுத்தபடியா என்ன செய்யணும்னா, மிகச்சிறிய ஒழுக்கபூர்வமான செயல்களை ஒவ்வொரு நாளும் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே வருவோம். அந்த சின்ன சின்ன செயல்கள் தான் நமக்கு வந்து வலிமையை கொடுக்கும், மிகப்பெரிய வெற்றிகளை ஈர்க்கும். சொன்ன மாதிரி உலக புகழ் பெற்ற அத்துணை பேரும் ஒரே நாளில் மலையளவு காரியத்தை செய்தவர்கள் இருந்தார். ஒவ்வொரு நாளும் சிறுக சிறுக ஒரு செயலை தொடர்ந்து செய்து அதை மலையாக மாற்றி வெற்றி கொடுத்திருக்கிறார். இந்த ஒரு சிந்தனையோடு இதே போல மேம்பாட்டுக்கான ஆலோசனைகளை பெறுவதற்காக நாம் செல்லுகின்ற இடம் மதிப்பீட்டு. இந்த மதிப்பீட்டு பகுதியை நடத்தி தருவதற்காக சொல்வேந்தர் திரு சுந்தரேசன் அவர்களை மேடைக்கு அழைத்து. நன்றி பிஎம்ஓடி மேடம் டோஸ்ட்மாஸ்டர் குந்தவி அவர்களே. ஜெனரல் எவாலுவேட்டர் ரோடு சொல்லும் போது முதல்ல நான் சொன்னேன் ஃபீட்பேக்னு. அதுல வந்து என்ன சரியான, நாம் சரியான பாதையில் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோமா, அடுத்தது அந்த பாதையில் சரியாக பயணம் செய்கிறோமா. அது வந்து இப்ப ஜெனரல் எவாலுவேட்டர் உங்களுக்கு பேசினவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, அவங்களுடைய மதிப்பீட்டாளர். ஜெனரல் எவாலுவேட்டர் ஓரிரண்டு வார்த்தைகள் நான் அதுல I will add my points also. So for the first speaker, Madam Toastmaster Sri Lakshmi, now I invite DTM Sampath sir to give the evaluation points. DTM Sampath sir. Thank you, General Evaluator. Good afternoon, GE, Toastmasters and guests, especially Toastmaster Sri Lakshmi. Today we had a very interesting listening. As a speech, it created interest and sustained interest. So when you say you can give any speech, we have to give her a nice applause to appreciate the job well done. Now, the opening was quite descriptive and built a little bit of suspense. Very interesting technique, well done. But what I found missing was at the end of the initial statements, there must be an addressing. I did not listen to an addressing the audience, like you have to address the TMOD, fellow Toastmasters, etc. So that was missing. It is part of the speech style. The conclusion again was a mystery, but the conclusion was quite short. It was not a little bit elaborate like the opening was. In the body of the speech, I will discuss after going through a few speaking skills for the new speaker. The hand gestures were good,
body language, not much scope in Zoom, so we will not comment on that. The voice was clear and little bit ups and downs were there in the voice. That was also a good thing. And due to some reason, in the eye contact, frequently the eyelids were going down. Probably she was reading something. I'm not sure about that. But 2 points which I would like to highlight for improvement is, and the initial stages when the close-in face was seen, there was a lot of frowning. We like to have a lot of smiling rather than for frowning. Frowning indicates that you were thinking what to say next or something like this, or the preparation was not adequate, because there was no need for frowning in those cases. The second one is the flow of the speech was quite okay in general, but on and off I found what we say is a fits and starts in English, like a little bit halting and moving, like it was a little bit artificial style. Some people use it as a studied style, but in good speeches, it doesn't look nice, sound nice. So think about that one. Overall, the skills are all quite okay, but I'm going to now comment on the body of the speech, which was organized as a narrative. Nothing wrong in being a narrative, but a narrative as a speech should be a story. A story has got many needs, like there is a conflict and resolution, development of the backdrop and characters. So the backdrop was weak and the characters also not well developed. The conflict was there, created, but the resolution was missing because the conclusion left it open to the audience. So when you leave such a thing open to an audience, generally the audience is not satisfied. The listener wants a clear conclusion. So that is one part we have to do. So if it is considered as a narrative and a story, these were the problems. If it is not a narrative, a regular speech should have a concept and development points. That was missing because the message was not clear to me. Back to you, I will send you the detailed report. Thank you. Back to the G. அருமை மதிப்பீட்டாளர் சம்பத் ஐயா அவர்களே, வெரி நைஸ் எவாலுவேஷன். ஃபீட்பேக் வந்து நாங்க கத்துக்கணும் சார் உங்ககிட்ட இருந்து இந்த மாதிரி அருமையாக ஒரு காம்பேக்டா கொடுக்கறதுக்கு. அண்ட் ஸ்பீக்கர் மேடம் டோஸ்ட்மாஸ்டர்ஸ் ஸ்ரீலக்ஷ்மி, ஆஸ் அ ஜெனரல் எவாலுவேட்டர் எனக்கு வந்து சொல்றதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பாயிண்ட் ஞாபகம் வருது, அதை பகிர்ந்துக்கிறேன் உங்ககிட்ட இருந்து. ஒரு ஆங்கில படம் இருக்கு, தி ஓமென் 666. நீங்க அந்த படம் பார்த்திருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. அந்த படம் வந்து அது வந்து ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் ஹாரர் பிலிம். அது அந்த காலத்துல நான் பார்த்தது. ஸோ இந்த 66 நீங்க வந்து 666ன்னு சொன்ன உடனே எனக்கு வந்து டைட்டில்லயே நீங்க சொல்ற மாதிரி த மிஸ்ட்ரி கண்டினியூஸ், அழகான தலைப்பு நீங்க கொடுத்தது. எனக்கு மிஸ்ட்ரியை பத்தி தான் நீங்க சொல்ல போறீங்கன்னு தெரிஞ்செடுத்து அந்த 666 இருக்குது. அண்ட் யூ ஆர் அ கிரேட் ஸ்டோரி டெல்லர். Why I am telling is you kindle the curiosity of the listeners. நாங்க வந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம், லிசனர் டீ குடிச்சு காஃபி குடிச்சு இருந்தோம். But the way in which you narrated the story, you kindle the curiosity. Characters சொல்லிட்டீங்க, narration சொன்னீங்க, உங்களோட லைப்ரரியனோட நீங்க பேசின டயலாக் அருமையாக இருந்தது. அதை வந்து அன்னைக்கு ஷெல்ஃப்ல அந்த புக்கை வச்சுட்டு போகணும்னு சொல்லும் போதே நாங்க ரெடி ஆயிட்டோம். அடுத்த நாள் என்ன சொல்ல போறீங்க, என்ன நடக்க போகுதுன்னு. தட்ஸ் கிண்டில் த கியூரியாசிட்டி இன் யூ. இட்ஸ் குட். பிளஸ் அருமையாக நீங்க பேச்சாளர், அவர் மதிப்பீட்டாளர் சம்பத் சார் சொன்ன அத்தனை பாயிண்ட்ஸ் கரெக்டு. உங்களுடைய ஸ்பீச் வேணா சீரியஸா இருக்கலாம், நீங்க சீரியஸா இருக்கணும்னு தேவையில்லை, தாராளமா சிரிக்கலாம் இந்த கிளப்லயும். முக்கியமான இடத்துல, எல்லா இடத்துலயும் எங்க சிரிக்கணுமோ அந்த இடத்துல இருந்தோம்னா ஒரு ஹியூமர், அதாவது எங்க கிளப்ல சொல்லுவாங்க ஹியூமர் இருக்கணும், இல்லாட்டா எங்கேயாவது நம்ம ஸ்மைல இன்சர்ட் பண்ணணும்வாங்க. ஸோ அது மாதிரி யூ ப்ளீஸ் ஒர்க் இட் அவுட். Wish to see you an amazing speaker one day as a great storyteller also. Good luck, Madam Toastmaster Sri Lakshmi. For the இரண்டாவது பேச்சாளர் ராஜா பாலாஜி அவர்களுக்காக நான் மதிப்பீட்டாளர் டிடிஎம் வெங்கட்டை அழைக்கிறேன். மதிப்பீட்டாளர் டிடிஎம் வெங்கட் அவர்கள். Thank you, General Evaluator. My dear fellow Toastmasters and my target speaker, Raja Balaji. Very good evening. First of all, Raja Balaji, I'd like to congratulate you for successfully completing this project.
Raja Balaji, your speech was amazing. The speech title is The Book That Inspired Me. I'm sure that you did justice to this topic that you have chosen. Your speech had all the ingredients of a good speech. It had a very good start. You questioned the audience by asking few questions, and then you described the book that you really liked. And you also mentioned why you liked the book and what did you get from the book. And you also urged the audience to read the book once, which is really great. But now, my target is to evaluate your body language and the vocal variety that you've shown in this speech. First of all, Raja Balaji, I'd like to tell you that you mastered the art of delivering this particular speech with appropriate body language and vocal variety. The first thing, when it comes to body language, you had a very calm and composed postures, which is very important for delivering such a good speech. The important lesson as a Toastmaster we should learn is how to avoid distracting movements and postures while delivering a speech. That itself will give all the required elements to deliver a speech effectively when it comes to body language and vocal variety. I think you consciously monitored your body movements and limited yourself in a single posture and use only your hands to express or substantiate your thoughts and messages, which is really great. The second thing which I liked is you use power posture. This is power posture. So you use this posture in 2 or 3 occasions in your speech, just to convey the audience that these are all important points in my speech. So please make a note of it, or please remember it. So I felt that when you narrated the Sudan story, where how Richard Brosnan was able to convince the government to carry few food articles and medicines to the needy people, I think you use power posture, which I felt it, which is really effective. And the third is the vocal variety. The ups and downs in your speech was really great to match to the level of messaging that you want to convey to your audience. And you use power of repetition. Especially, I felt that the way you question at the beginning and the way you question at the end is same. That is very important. And when you question the audience, there was a question tone. And you want to emphasize a message like, what did I learn from this book? You narrated a message where your tone was very flat, which is very, very appropriate. So these are the pluses in your body language and vocal variety, Raja Balaji. If you ask me, what are the feedback or what are the areas that we could improve, there are 2. There are certain words which I couldn't hear clearly. For example, the word dyslexia, which is a kind of learning disability. You said Richard Brosnan had a dyslexia, but it was not very clearly pronounced. Probably you should pronounce it correctly. And you should also tell the audience what it is. You said Richard Brosnan had dyslexia, but if you could have explained what is this, how it might impact people, that would have made a huge impact for audience to understand the speech. And the second thing is that you should have used pause. Pause is really effective. So you should make use of pauses whenever you're delivering the important message for audience to grasp it for a moment. So other than these 2, your speech was really great and you really mastered the art of body language and vocal variety to deliver this speech effectively. Over to General Evaluator. நன்றி டிடிஎம் வெங்கட் ஐயா அவர்களே. உங்களுடைய மதிப்பீட்டை அந்த வார்த்தைகள் விட அந்த ஒரு நண்பராக ஒரு நண்பருக்கு தேவையான ஒரு பாதையை காண்பித்த வார்த்தைகள் அருமையாக இருந்தது. Keep going. I do appreciate your evaluation points in a friendly manner. பேச்சாளர் 2வது பேச்சாளர் ராஜா பாலாஜி அவர்களே, எனக்கு முதல் பேச்சாளர் எடுத்திருந்த தலைப்புல ஒரு சம்பந்தம் இருப்பது போல் நீங்கள் சொன்ன அந்த அவருடைய ரிச்சர்ட் பிரான்சன் புஸ்தகம் எனக்கு ஒரு நல்ல இதுவா இருந்து அதுல இருக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி எனக்கு சம்பந்தப்பட்டது கூட. You gave the good name of the book very well. Okay, Losing My Virgin by Richard Branson. அவருடைய படத்தையும் டிஸ்பிளே பண்ணதுக்கு it's a good prop you showed. I appreciate that. அந்த அவருடைய திறமை, அவருடைய ஹெல்ப்ஃபுல் நேச்சர் அழகாக அந்த புத்தகத்தில் விவரித்த விவரங்களை அழகாக நீங்கள் அதை எடுத்து சொன்னீர்கள். ஸோ புக் ரீடிங் இஸ் ஆல்சோ an art. அவங்க சொல்லுவாங்க ஆர்ட் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங், ஆர்ட் ஆஃப் லிசனிங் சொல்ற மாதிரி புக் ரீடிங் இஸ் ஆல்சோ an art. அந்த புத்தகத்தை படித்து விட்டு அழகாக எங்களுக்கு நீங்க சொன்னது it kindles a curiosity for us listeners to read that book. So ultimate aim உங்களுடைய ஸ்பீச் பர்பஸ் அழகாக அட்டைன் பண்ணியிருக்கீங்க. எனக்கு சம்பந்தப்பட்டது 1991
சத்தாம் ஹுசைன் ஈராக்லேருந்து அவர் வந்து இன்வைட் பண்ணது போது நான் ஓமான் நாட்டில் அவர்களுடைய மிலிட்டரி கம்ப்யூட்டரில் தான் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் அன்று இரவு என்ற பேச்சுலராக நன்றாக ஞாபகம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நடந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் 6 மாதத்திற்கு ரொம்ப அழகாக ஆங்கில படம் போல் நான் சில பேச்சுக்களில் ஸ்பீச்சில் விவரித்திருக்கிறேன். முதல் 2 நாளைக்கு ரொம்ப ஜாலியா இருந்தது. 3ஆவது நாளைக்கு தான் அந்த முலகான்னு சொல்ற மாதிரி தெரிஞ்சுது. கப்பல் கிடையாது, பிளேன் கிடையாது, ஓமான் நாட்டுல மிலிட்டரி கேம்ப்ல எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கணும், அவ்வளவுதான். வேலைக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும், டியூட்டிக்கு போயிட்டு வரணும், யாரோடையும் பேச முடியாது, படிக்க முடியாது, அட் எனி டைம் எங்களை செக் பண்ணுவாங்க மிலிட்டரி வந்து. ஸோ அந்த ஒரு நிகழ்ச்சி நீங்க சொன்ன உடனே எனக்கு அதுல வந்து ஒரு இது இருந்தது. நான் ஓமான் நாட்டில் இருந்ததால் நான் சுகமாக இருந்தேன். நீங்க சொன்ன நிகழ்ச்சி அந்த கஷ்டப்பட்ட அந்த ஜோர்டானியன் மக்களுக்காக ரிச்சர்ட் பிரான்சன் செய்த உதவி ஒரு மகா உதவி, ஒரு மனித நேயத்தில் செய்த உதவி. அதை அழகாக நீங்கள் விவரித்த போது என்னுடைய நினைவுகள் மலர்ந்தன. நன்றி ஐயா, நன்றி பேச்சாளர் ராஜா பாலாஜி அவர்களே. Coming to the role of my general evaluator, let me start from the beginning. Sergeant at Arms playing Toastmaster Raja Balaji playing the role of Sergeant at Arms started with a nice message and good, fine, but we do expect a bright smile also from Sergeant at Arms. ஒரு அழகான புன்னகை ராஜா பாலாஜி அவர்களே ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு. அடுத்தது பிரசிடென்ட் ஐயா டிடிஎம் சம்பத் அவர்கள் அருமையான மெசேஜ், அருமையான விஷயத்தை கூறிக்கொண்டிருக்கும்போது சில தடங்கள் வந்தது. டெக்னிக்கல் கிளிச்சஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் தேர், வி ஹேவ் டு அக்செப்ட் இட் இன் ஆன்லைன் மீட்டிங். அவர் பின்னர் அழகாக அதை விவரித்தார். அண்ட் அடுத்தது டோஸ்ட் மாஸ்டர் ஆஃப் த டே. நான் இது ஒரு ரிக்வெஸ்டா வச்சுக்கிறேன். நீங்க வீடியோவை யாரெல்லாம் உங்களுக்கு மனசுல ஆன் பண்ணணும்னு தோன்றதோ கொஞ்சம் ஆன் பண்ணி அழகாக ஒரு கைத்தட்டல் கொடுக்கவும். மேடம் டோஸ்ட் மாஸ்டர் குந்தவிக்காக எனக்கு அருமையாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வருது ஒண்ணு, அந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்ததை அருமையாக சொல்றது ஒரு அழகு. இவங்க மேடம் டோஸ்ட் மாஸ்டர் குந்தவி அவர்கள் அந்த சொல்ற விஷயத்த ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. சில பேருக்கு தான் அந்த கிளாரிட்டி கிடைக்கும். அதுலயும் நீங்க தமிழ்ல சொன்னது வந்து எங்களுக்கு அந்த நீங்க சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் புரிஞ்சுது. மேடம் டோஸ்ட் மாஸ்டர், ரியலி குட் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் ஃப்ரம் ஆல் அண்ட் ஃப்ரம் டோஸ்ட் மாஸ்டர் த டே. ஒரு குரல் சொல்லும் போது அதோடைய ப்ரொனவுன்சியேஷன் நன்றாக இருந்தது அண்ட் ரெலவன்சி கரெக்டாக இருந்தது. வினை விதைத்தோர் என்ன செய்வார், திணை விதைத்தவர் என்ன சொல்றார். அப்புறம் எஃபர்ட்ஸ், லெவல் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ், உழைப்பு, அதெல்லாம் வந்து அழகாக நீங்கள் விவரித்தீர்கள். இது இன்றைய தீமாக இருந்தாலும் என்றாவது ஒரு நாள் இதை நீங்க ஒரு பேச்சாகவே மாற்றி விடலாம். நாங்கள் தாராளமாக 7 நிமிடத்திற்கு கேட்பதற்கு தயார். ரொம்ப அழகா இருந்தது நீங்க சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம். இட்ஸ் வெரி நைஸ். அண்ட் this is the role of Toastmaster of the day. Next we'll move to table topic master. It's very interesting. Toastmaster Girish, a smiley face person with a lot of things he came and said. அவர் தமிழ்ல தான் முக்கியமா கேட்டாரு. எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை, அது அப்படியே ஒரு இங்கிலீஷ்ல அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கேட்டிருப்பீங்களோன்னு. பட் நோ ப்ராப்ளம். நீங்க சொன்னது மக்களுக்கு, நண்பர்களுக்கு புரிஞ்சுது, அழகாக பேசினார்கள். அதுதான் வேண்டும் இங்கே. ஸோ அதுலயும் முக்கியமா நீங்க வந்து விச் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், த ப்ராசஸ் ஆர் ரிசல்ட்ங்கிற மீனிங்ல ஒரு கேள்வி கேட்டது வந்து இட்ஸ் அ வெரி வெரி டீப் மீனிங் திங். மேனேஜ்மெண்ட் லெவல்ல அவங்க சொல்றது சில டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் எடுத்து அவங்க ரொம்ப அழகா அனலைஸ் பண்ற ஒரு டாபிக் அது. எனக்கு நம்ம டோஸ்ட் மாஸ்டர் எல்லாருக்குமே சில ஸ்டாண்டர்ட் டாபிக்ஸ் இருக்கும். ஒரு 22 டாபிக் உள்ளதான் நம்ம எல்லாம் உழந்துட்டு இருப்போம், வெளியில வர மாட்டோம். பட் இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் when you think out of the box, which is important, the process or the result. யோசிக்க வைக்கிறீங்க. இது சிறிய டேபிள் டாபிக்கா உங்களுக்கு இருந்தாலும் இது 7 நிமிட பேச்சாகவே மாறுவதற்கு சான்ஸ் இருக்கு ஒருவருக்கு. ஸோ உங்களுடைய you open the thoughts of others. This is a quality of table topic master. Let me be frank. This table topic master role is not to show the individual intelligence. The table topic master must be so friendly and so easy topics so that every Toastmaster must open his or her mind to speak to the audience. அதுதான், அதுல நீங்க வெற்றி அடைஞ்சீங்க. Round of applause for table topic master. Overall, it was nice.
இப்ப நான் வந்து ரிப்போர்ட் நான் கேட்கணும். டைமர் அவர்களே, மேடம் டோஸ்ட் மாஸ்டர் சூபியானா, ப்ளீஸ் ரீட் யுவர் டைமர்ஸ் ரிப்போர்ட். Once again, good evening, my dear fellow Toastmasters. This is a timer report. For prepared speeches, Toastmasters Sri Lakshmi took 5 minutes 30 seconds. Toastmaster Balaji took 5 minutes 37 seconds. In the TT session, Toastmaster Vikram took 1 minute 40 seconds. Toastmaster Nagendra Bharati took 1 minute 50 seconds. Toastmaster Subiana took 1 minute 22 seconds. DTM Sampath Saurirajan took 2 minutes 23 seconds. DTM Venkat took 2 minutes 24 seconds. In the evaluation session, DTM Sampath Saurirajan took 3 minutes 30 seconds and DTM Venkat took 3 minutes 29 seconds. Over to general evaluate. நன்றி பேச்சாளர் சூபியானா அவர்களே. அடுத்தது I request Toastmaster Vikram Ashokan to read our counters report. Toastmaster Vikram Ashokan. Thank you, General Evaluator. Since we have experienced speakers, none of them were using filler words during their speech, so that made my job easier. Thank you. Over to you. Well, I agree your report, but still we are, it's a human nature. There will be ahs and oohs and some repetitive words I might have used. I feel so fine. So next time I wish to know where are the flaws in me also. Thank you, sir. Fine. அடுத்து மேடம் டோஸ்ட்மாஸ்டர் சுபியானா அவர்களே, grammarians report. I request Madam Toastmaster Subiana for grammarians report. This is my grammarian report. Some of the good usages I found. The sneak, unusually empty, 666, carved on the cover, mysterious, virginity, heroic story, refugees, brownie, urge the audience, power of posture, power of repetition, and dyslexia and relevancy. Some of the good phrases I found in Tamil speeches. வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான், திணை விதைத்தவன் திணை அறுப்பான், அப்படி நினைத்தேன் அப்படி இல்லை, அது ஒரு ரைமிங் வேர்ட்ஸாக இருந்தது. டோன்ட் டெல் எக்ஸ்கியூசஸ், தீர்க்கமான முடிவுகள், செயல்முறையா அல்லது விளைவா, இளம் கன்று பயமறியாது, கடினமான இலக்கு, தீர்க்கமான ஆசைகள், நம்முடைய தேர்வுகள் தான் நாம். And some of the good phrases in English, kindle the curiosity, and no option is regretting, and speech can be serious, speaker no need to be serious, open the thoughts of others. And the word of the day usages, and I think only one time used to by Sampath sir and myself when introducing the word. And some of, if any speakers used and I missed, I don't know, so sorry for that. And I request everyone to be practicing the word of the day. Thank you. Over to general evaluate. Thank you, grammarian Madam Toastmaster Subiana. You need not feel sorry. I like to, for learning purpose, I like to hear from you some usage using that word NCO. Can you tell 1 or 2 lines, please? Yeah, that is okay. What will ensue from this meeting means கூட்டத்திற்கு பிறகு என்ன நடக்கும், kind of words we can use in this sentences. Oh. Election தான் நடக்கும். Over to general evaluation. Okay, thank you, grammarian Madam Toastmaster Subiana. நம்ம இங்க வருவதே நமது வந்து லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம், இது கற்றுக்கொள்வதற்காக நம்ம எல்லோருமே கற்றுக்கொள்வோம் புதிய வார்த்தைகளை. அருமையாக இருந்தது. என்னுடைய நன்றி தமிழ் ஊற்று சென்னை சொல்வேந்தர்கள் மன்றம் சொல்வேந்தர்கள் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும். நான் என்ஜாய் பண்ணேன் இந்த செஷன்ல. ஒரு நண்பர் சம்பத் சௌரிராஜன் சார் எனக்கு வந்து மென்டார் என்னுடைய கிளப்ல. அவர் எப்போ கூப்பிட்டாலும் வந்து நான் இந்த ராஜா பாலாஜி ஒரு அருமையான நம்பர், ஏதான் அப்பப்போ என்ன வாட்ஸ்அப்ல ஏதாவது கேட்டுட்டு இருப்பார். நான் ஊர்ல இல்ல பண்ணல இப்படி 3 தடவை சொல்லிட்டேன். இந்த தடவை 4ஆம் தடவை உங்களுக்கு திருப்திக்கு நான் வந்துட்டேன். ஐயா, எப்ப நேரம் இருக்கும்போது நாங்க வந்து நீங்க சொல்ற ரோல் நான் பண்றேன், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. Thanks a lot. Good wishes to you all. Over to Madam Toastmaster Kundavi, who is playing the role of Toastmaster of the day. Thank you, sir. Thank you for your evaluation, and your work and your team work is laudable. Thank you so much. So it is time for me to
complete my job as a Toastmaster of the day and hand it over to the president. Before that, I would like to share these 3 lines. We all think learning is very important. For us, the learning is not the result by itself. It's only a process towards that result. And the end result of any learning is a change. Whatever change we intend and take the learning, that should be expressed in the end. எந்த ஒரு மாற்றத்தை தேடி நாம் ஒரு கல்வியை கற்கிறோமோ அல்லது செய்கிறோமோ அது எட்டப்பட்டால் அதுதான் முடிவு. கல்வி என்பதே ஒரு முடிவு. அதே போல இன்னொரு ஒரு கருத்து நம்மிடையே இருக்கிற ஒரு கருத்து என்றால், நாம் கஷ்டப்படும் போது அது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தண்டனை என்று எண்ணுகிறோம். Any suffering is not a punishment. It is only the result of our actions. அதே போலத்தான் நம்முடைய வெற்றிகளும். அது வெற்றியாக இருக்கட்டும், தோல்வியின் துயரமாக இருக்கட்டும், அவை யாவும் நம்முடைய செயல்களின் விளைவுகள் தான், முடிவுகள் தான் என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டால் நம்முடைய வாழ்க்கை மிக மிக அற்புதமாக என்று கொண்டு இந்த அமைப்பை மீண்டும் நம்முடைய தலைவர் அவர்களிடம் ஒப்படைக்கிறேன். நன்றி. Thank you, T. Modi. Today we had a great session. All the 3 role players, meeting role players, did an excellent job. And I have to specially mention that Toastmaster Sundaresan excels himself as a generous and motivating general evaluator. I have seen him often doing this. Once you listen to his general evaluation, the way he conducts that, everybody feels happy. I think that is an art he has developed. Very well done. Thank you for regularly coming and giving support to our club also. Of course, our TM Modi and Jerish, our frequent visitor, they did a great job. As usual, Jerish didn't have enough time, but it happens. TT session is always suffers. Regarding the 2 speeches, they were totally different style of speeches. Very well done. Congratulations. And the evaluations were good also. So in the tag role, sometimes the tag role, the grammarian and accountant, they can do more. Probably they are enjoying the meeting so much and they are losing track of what to say in the end. That is the tough challenge for them. They should not enjoy it so much that they are not able to note the correct points. So that is a tough challenge. We have to develop that skill also. Thank you very much, all of us, and give us a big round of applause. Okay, the results will be coming, but meanwhile, I think we can conduct the election process. We have Toastmaster Kalepriya, a very friendly person who has taken the onus of the area leadership halfway through the year. I think that is a great readiness and a sense of responsibility to take up that job. It's a tough one. She has been doing an excellent job. Perhaps she may be the next area director, I think. So we will be welcoming her if she does become that. So now it is my pleasure to invite her as the election panel chair to conduct the elections. Toastmaster Kalepriya, please. Thank you, President Officer. Hope I am audible to everyone. Yeah. So may I know the secretary? Because I request secretary to confirm the quorum for this business meeting. I'm the current secretary of the club. Okay, okay. You can act as secretary for the election process, please. DTM Venkat. No, on record, I'm the secretary, sir. I'm handling additional responsibility as treasurer. So yeah, I'm secretary for this meeting, ma'am. Please go ahead. Okay, thank you. So elections for the Tamizhootru Chennai Solvendargal Mandram club officers term will now commence. So for each position, I will call for nominations, additional 3 nominations 3 times. So after I have called for nominations 3 times, I will declare nominations closed. If there is only one candidate for a position, I will advise the secretary to cast the deciding ballot. Nominations will be in the order below: President,
Vice President Education, Vice President Membership, Vice President Public Relations, Secretary, Treasurer, and Surgeon at Arms. So we will commence the nominations. For the office of President, the nominating committee has nominated Toastmaster Raja Balaji. Are there any further nominations from the floor? Are there any further nominations from the floor? Are there any further nominations from the floor? Hearing none, nominations are now closed. So without objection, since there is only one candidate for the office of President, we will forego the secret ballot and instruct the secretary to cast a single vote on behalf of the club for Toastmaster Raja Balaji. Please congratulate our new president, Toastmaster Raja Balaji. For the office of Vice President of Education, the nominating committee has nominated Toastmaster Subiana. Are there any further nominations from the floor? Are there any further nominations from the floor? Are there any further nominations from the floor? Hearing none, nominations are now closed. Without objection, since there is only one candidate for the office of Vice President of Education, we will forego the secret ballot and instruct the secretary to cast a single vote on behalf of the club for Toastmaster Subiana. Please congratulate our new Vice President of Education, Toastmaster Subiana. For the office of Vice President of Membership, the nominating committee has nominated Toastmaster Sampath Saurirajan. Are there any further nominations from the floor? Are there any further nominations from the floor? Are there any further nominations from the floor? Hearing none, nominations are now closed. Without objection, since there is only one candidate for the office of Vice President of Membership, we will forego the secret ballot and instruct the secretary to cast a single vote on behalf of the club for DTM Sampath Saurirajan. Please congratulate our new Vice President of Membership, DTM Sampath Saurirajan. For the office of Vice President of Public Relations, the nominating committee has nominated Toastmaster Vikram Satish Ashokan. Are there any further nominations from the floor? Are there any further nominations from the floor? Are there any further nominations from the floor? Hearing none, nominations are now closed. Without objection, since there is only one candidate for the office of Vice President of Public Relations, we will forego the secret ballot and instruct the secretary to cast a single vote on behalf of the club for Toastmaster Vikram Satish Ashokan. Please congratulate our new Vice President of Public Relations, Toastmaster Vikram Satish Ashokan. For the office of Secretary, the nominating committee has nominated Toastmaster Anand. Are there any further nominations from the floor? Are there any further nominations from the floor? Are there any further nominations from the floor? Hearing none, nominations are now closed. Without objection, since there is only one candidate for the office of Secretary, we will forego the secret ballot and instruct the Secretary to cast a single vote on behalf of the club for Toastmaster Anand. Please congratulate our new Secretary, Toastmaster Anand. For the office of Treasurer, the nominating committee has nominated Toastmaster Kundavi. Are there any further nominations from the floor? Are there any further nominations from the floor?
Are there any further nominations from the floor? Hearing none, nominations are now closed. Without objection, since there is only one candidate for the office of treasurer, we will forego the secret ballot and instruct the secretary to cast. I'm sorry, you are gone on mute. If I'm audible. Yes, you're audible. So please congratulate our new treasurer, Toastmaster Kundavi. For the office of Surgeon at Arms, the nominating committee has nominated TTM Venkata Krishnan. Are there any further nominations from the floor? Are there any further nominations from the floor? Are there any further nominations from the floor? Hearing none, the nominations are now closed. Without objection, since there is only one candidate for the office of Surgeon at Arms, we will forego the secret ballot and instruct the secretary to cast single vote on behalf of the club for DTM, Distinguished Toastmaster Venkata Krishnan. Please congratulate our new Surgeon at Arms, Distinguished Toastmaster Venkata Krishnan. So I wish newly elected leaders a happy and success journey in the year ahead. So officers installation program date will be announced in later. So with this, I close this business meeting. Over to you, presiding officer. Thank you very much, madam. A very professionally, systematically conducted procedure. We are very thankful to you and I appreciate your great effort in this. Let us give a round of applause to the election committee chair. Okay, now are the results available? Yes, I sent it in your WhatsApp. Please check, sir. Okay, I will see that. Before that, we will get the feedback from the case. TM Sundaresan. Yes, sir. Your feedback on the meeting. Excellent. One word. Arumai. திறமை இருக்கிறது அருமை. Over to you, sir. எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை நீங்க அந்த மாதிரி சொன்னது. ஓகே, அடுத்தது Toastmasters Girish. Sir, once again had a wonderful time with you all. I enjoyed a lot actually on being in this meeting. Thanks for the opportunity. Yeah, you can bring or send your club members more frequently to our club. Sure, sure. And then we will reciprocate also. We will also do, some of us. Sure, sure, sure. Thank you very much. Thank you. Then Toastmaster Sri Lakshmi. She left the meeting, I think, Okay. started in the message, need to leave the meeting and thank you for so much, message in this event. Okay, I already sent her the evaluation in the form, complete details I have sent her. No problem. So I will now see the results. Okay. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. Now I will tell the name, you have to guess the role. Toastmaster Nagendra Bharati, the best in what? Table topics. Table topics. Very good. Toastmaster Subiana Grammarian, he is best in what? Role Tag player. role. Tag role player. Toastmaster Sundaresan is best in what? Best role player of the day. Best role player.
Toastmaster Raja Balaji is best in what? Speaker. Speaking. A speaker. TTM Sampath is best in what? Evaluator. Okay. Actually, as evaluator, I took 1 second more than Venkat. As TT speaker, I took 1 second less than Venkat. We are going neck to neck, I thought. Somehow you given me the evaluator. Thank you very much. We had a great meeting. Any other point before I finish? I got one more point. Any other point from anybody else? Nothing? Okay. தலைவர் Raja Balaji வாழ்க. வாழ்க வாழ்க. வாழ்க வாழ்க That வாழ்க. was the one point I want to add. தலைவர் எதிர்கால தலைவர். Okay. வருங்கால ஜனாதிபதி, வருங்கால பிரதம மந்திரி. தமிழூற்றின் எதிர்காலமே. உங்க கையில தான் இருக்கு. நீங்க தான் போஸ்டர் அடிச்சு ஒட்டிடுவீங்களா ஊர் ஃபுல்லா? தமிழூற்றின் முதுகெலும்பே ஆ, அப்படின்னு போட்டுற வேண்டியதுதான். கட் அவுட் வச்சிட வேண்டியதுதான் இருக்கும். நல்லா ஆள் உயர கஷ்டப்பட்டு அதுக்கு மேல போய் 40 அடி உயரத்துக்கெல்லாம் வச்சிருந்தாங்க ஒரு காலத்துல. இப்ப அதெல்லாம் போச்சு. டிராபிக் ராமசாமின்னு ஒரு சீர்திருத்தவாதி வந்து அதை காப்பாத்தினாரு. இல்லன்னா இன்னமும் அந்த கட் அவுட் கலாச்சாரம் தொடரும். எங்க ஊர்காரர் தான் அவர்.